A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, June the 15th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we are talking about the skyrocketing prices of basic commodities as the local dollar continues to fall against the greenback. One United States dollar today is selling at Zimbabwean dollar 6,400 or more on the Reserve Bank of Zimbabwe foreign exchange auction floor, and between 8,000 and 13,000 Zimbabwean dollars or more on the parallel market. As the state of the economy continues to decline, economists are urging the government to engage stakeholders and come up with long-term solutions to rectify the situation. Reuters report that a loaf of bread today costs between 10,000 and 15,000 Zimbabwean dollar. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita upfumi munyika apo veruzhinji nyanya madzimai vari kuchema-chema nemakwiriro ari kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Izvi zviri kukonzerwa nekudonha kweuremu hwemari yemunyika zvichienzaniswa nemari yekunze. Captains of industry met in Harare today in the CEO Africa Roundtable, at which they urged the government to dollarize the economy or risk closing down some businesses as operational costs continue to escalate. The CEO of Africa Roundtable, Oswald Bima, called on open dialogue with the government to discuss the way forward. He speaks with Studio 7's Tobias Madzingwa on why his organization decided to have today's meeting. Saka zvatiri izvozvi tiri mudambudziko guru chairo rakakurisa. Dambudziko nderekuti kumakambani hakuchakwanisa kushandika zvakanaka. Nyaya dzemari, mitemo nekwatinotengesa vashandi zviri kutikanganisira mabasa edu. Tiri kutya kuti patiri kuenda apo makambani akawanda anogona kutadza kusvika gore rinouya. Nokuti zvazviri izvozvi idemo chairo riri muhuro nemakambani atinomaneja kunzawo. Saka taita musangano uyu kuti titaridze hurumende kuti musha uri kutsva. Ende musha zvauri kutsva haudi kuti hurumende inge iri yega. Isu tiripo kuti tinge tichitaura nehurumende tichivaudza chaizvo zviri kuitika pasina anonyepera mumwe. Maona zvimwe zvataurwa ndezvekuti izvo kunyange kuine mitemo inoita kuti mabhizimisi anga achiita mabasa zvakanaka, kunofanira kuiswa umwe mitemo yekuti vehurumende vatadza kuisa basa vanofanira kuitwa sei. Nokuti nguva yose tinoona kana vari pamisangano yavo yemuzvematongerwo enyika vanodeedzera kuti mabhizimisi ndimi muri kuita mhandu dzehurumende, zvisiri zvinhu zvinenge zvinogamuchirika zvakanaka, nokuti vanhu vehurumende vese vashandi vevanhu veZimbabwe, whether ari munhu dinga munhu semunhu kana kuti iri kambani. Saka havana kodzero dzekuti vanga vachiita kuti vanga vachibuditsa vamwe mukati meZimbabwe, mukati memaitiro. Saka tiri kuti isusu kuti zvinake ngatigarei pasi, ngatione chinhu chimwe chete, ngatigadzire chinhu chimwe chete. Hazvinaki kuti mumakore 10 vanhu veZimbabwe vatadza kurarama zvinoendeka pamusaka pekuti hurumende yatadza kugadzirisa hwaro hwakasimba hwemari. Hazvinaki. That there was the head of CEO Africa Roundtable, Oswald Binga, at today's business meeting in Harare. Tobias also spoke to the former finance minister and CCC member and Harare East parliamentarian Tendai BT, who highlighted the need for the country to dollarize. Let's hear what he had to say. Tonga muna 2019 vakabvisa US dollar vachidzorera Zimbabwean dollar, asi Zimbabwean dollar rarambwa nevanhu. Zimbabwean dollar rabva radonha kunyanya muna May, iko zvino exchange rate yakuma 12,000 chingwa chakuma 15,000. Doro chairo koti yeblack label yakuita kuma 18,000. Saka zvakakosha kuti tichidzokera ku-US dollar, vadollarize as a transitional currency, tichimbobata chinhu kuti vana vemuZimbabwe varegere kusafa. Asi ndataura zvakare kuti
chikonzero chiri kuita kuti mari yemunyika ino iderere inyaya yekuti hurumende iyi inodya mari, inopinda mari, inodya mari ngemishongo yemusana, haina inonzi pachirungu fiscal discipline. So kana mukachinja currency, nyangwe mukaisa Chinese renminbi, nyangwe mukaisa Indian rupee, nyangwe mukaisa euro, nyangwe mukaisa British pound, as long as muine hurumende inodya mari semishongo yemusana, currency iyo inongodonha. So ndataura kuti yes, zvakakosha kuti tiende kuzim dollar as a temporary solution. However, kana tisina kuadressa root cause, chikonzero chiri kuita kuti currency yedu idonhe, hapana zvatinenge taita. So zvakakosha kuti tive nevatungamiri vanochengetedza mutemo, vanochengetedza maproperty rights, vanolive within their means. Zvandaimbotaura pachirungu nguva iye kuti let's eat what we kill. Tikasadaro hapana kwatiri kuenda. So it's a governance issue. Mabatirwo enyika ndo aita kuti nyika iende kumawere, kwete kuti nyika haina kupfuma, kwete kuti nyika haina upfumi. Mabatirwo enyika, in other words, it's about the players and the actors, not the structure of the economy. That there was former Finance Minister and CCC Harare East Member of Parliament Ndaibiti in Harare. Mumwe musikana wechidiki anogara kuchitungwiza uye achizvishandira muzvare memory bere vanoti zviri kuoma uye bhizimisi ravo harisi kufamba zvakanaka. Pari zvino nekudonha kuri kuita mari. Mutori wedu wenhau westudio 7 Tobias Mudzingwa aita hurukuro namuzvare bere. Regai tinzwe, let's hear what she had to say. Ndingangoti kukwira kwemaprices kuri kutoti affecta nesuwo vanogadzira mota because mapatsi ataigara kutenga neprice iri pasi, izvozvo ukazondomatenga neprice iri pamusoro kuti udze customer kuti chinhu chaicho ndakambochitenga last time ndaicha $10, izvozvo chakuita $15. Umwana ngakutofunga kuti waita sei wamubira, handiti muri kuona. Saka zviri kutoti affecta zvekuti nyangwe isusu nyangwe pakuchajawo makastoma eduka kuri kutonetsa, nekuti kukwira kuri kuita zvinhu zviri kutoaffecta, nekuti neno ndefana kuti ndikwidzewo price yangu in terms of kana labor nendichitra pakugadzira kwanenge ndichita ndofanira ndikwidze, but kuti ndikati ndikwidze kwacho price yacho vanhu havasi kukwanisa kuibhadhara futi mari yacho iyoyo. Saka unoramba wakatostika paprice iyoyo kumasure, but zvinenge zvichitondiitisa loss nekuti handichakwanisawo kubenefitawo, handichakwanisawo kuti ndikwanisawo kuzvibetserawo semabetsera handaisimboita kudhara. Saka kutokwira kwemaprice kuri kutoti affecta zvisingatomboiti. Saka muri kuzvigona sei sisi kuti murambe muri afloat, business risadhakwe risavhare? Ndingangoti nyaya iripo sekutaura kwandaita kuti kuramba ndichimaintaina customer base yangu kandekwekuti customer ikauya chitoro chemachema neno ndiri kuzviunderstandawo zviri kuitika munyika kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, tese zvinhu zvakatotiomera. Saka neni ndiri kutozviunderstanda kuti customer ikauya ikanditaura shamwari wone ndoti undigadzire mota, mari handina ndombokupa apa, ndinongogashirapo paite sei payandipa kuti ndisavhiringana nemakastoma kuti ndoti handipe mari yangu yakakwana, bo ndikati ndipe mari yangu yakakwana customer yacho isina kwairi kuiwana mari yachoka ndakutodzinga customer. Saka ndo maitira ndiri kuita kune makastoma angu kuti ndongoti ndipewo ipo papo kuti neno ndikwanisa kubetsereka iwonewo ukwanisa kubetsereka, tese todini, tese tikuziva kuti zvinhu hazvina kuti mira zvakanaka. That there was a young female mechanic, Memory Bere, speaking to Studio 7's Tobias Mudzingwa in Chitungwiza. Tobias also spoke to dressmaker Mai Tadana, who says business is continuing to decline. Let's hear what she had to say. Kurutidzosera kumashure nekuti tikada kutarisa iko zvinezvi unoti nhasi wachaja custom wamuchaja kana kuti wamuudza kuti ndiri kukutengesera $1,005 watsva $5 kune customer wakusvika wakwanajira pamwe pamita rakutoita kana $3 rakwira, iwo customer watoichaja nechekare kuti uchiti watenga jira wodzoka uchimuchinjira price kunogwa zvibude, zviri kutoti affecta zvakanyanyisa. Ende machira acho ari kukwira, shinda, mareflector asinoshandisa zvese zviri kukwira zvakanyanyisa. Saka you can find out kuti vanhu vanozopedzisira vakungoprioritiza chikafu kana nepekugara, zvekupfeka izvo vanenge vakutombosiyana nazvo zvotodzosera basa redu kumashure. And also kunetsa kuri kuita magesi kunotidzosera kumashure zvekare, nekuda kwekuti customer akakudza kuti ndiri kuda zvinhu zvangu musi wefriday, iwo ukaona kuti basa rachona handisi kukwanisa kuripedza nekuda kuti magetsi aenda, paunozoda kumupa zvinhu zvake anenge akukomplaina kuti mari yandakazotenga chakati ndakazoshandisa nekuda kwekuti magetsi
anenge atidisturbawo ndanonoka kumupa zvinhu zvake. Saka nyaya iyoyo yemagetsi kudzosera kumashure, asi kunyanya nyaya yekukwira kwezvinhu basa radzokera kumashure. Tanga tisingambocheme isusu vanosona isusu tasingambocheme kana especially zvezvizvi nguva yechando taiziva kuti matracksuits anotengwa ende unenge unogara une maroo emachira mumba uchisona. But iko zvinezvi kuti uritenge roo racho naariri kudhura hazvisi kana kutongokwanisika. And Tsitsi Mashavave, a hairdresser who operates from her home, says business has definitely slowed down. Let's hear what she had to say. Umsebenzi awuhambi kuhle kakhulu ngoba ngenxa yokuthi abantu abaningi bakhona amanye ama-clients bathola kungama-RTGS, so bayagcina bengasabuyi. Most of the time uzombe uyagcina usuyehlisa i-price. Nxa ususela umuntu suyehlisa i-price ukuthi umuntu ekwanisa ukubhadala uthole maybe $2 or $3 at least kunokuthi umuntu ehambe ngoba sithi ngemali eshodileyo. And Tobias also spoke to a vendor, Success Samupambi, who cried foul over the depreciating dollar. Let's hear what she had to say. Alright, like zviri everyday, especially nemaRates. Isusu tinoshanda nemabond kunyanya kwete nema-US. Saka it's like everyday rate inochinja. Kana rate yachinja chinhu chamamusha 100 bond mangwana chinomuka cha150 nekuda kuti rate yakwira. Kana chamuka cha150 macustomers edu akanyanya vana vechikoro 150 akutokanuka kuti from 100 chapa 150. Saka masales izvezvi akadzika zvingaita chero nevanhu vakuru chaivo chaivo kuti chinhu chaita 200 nhasi nzungwidzi 200 nhasi mangwana wakuti 250 hazvinhu zvachona bhizinesi ralo hazvisi kumbofamba. Asi zvese zvinyanya kukontributswa nekutsva kwereti kwezikubvira almost everyday. Ende ukarara uine mabonds nhasi woenda kumbani mangwana uchida kunohodha, wasvika iko uchida kuhodha iwe wakachinja wakatengesa nereti ye2000 wosvika kumbari wako kuti padhola vari kuda 3000. Saka you find kuti iwewe yatolost ndakatengesa ne2000 ndakudirwa 3000 mangwani yakwira futi zvichingodaro everyday. Saka abhizinesi racho ralo kungoti hataujera kugara kumba ndopanoraramira vana asi zvinhu zvacho zvinoitaona hazvisingoiti. That there was a vendor, Success Mupambi, in Harare. And meanwhile, in rural Nkai, villagers are also complaining of the high prices of basic commodities. One shopkeeper, Sipati Siwe Mabena, told Studio 7 reporter Noktula Dlamini that it is now difficult to order goods as the prices continue to change. Sikhama sibilithini emakhaya ngoba kunje intengo zama-prices ziyakhwela ema-wholesale kunje yokuthukela sibawoda sebekhweziwe every time isikhathi esiningi osepa sibawoda bekhwelile isikhathi esiningi so irate yangikhona ukuthi uthengisela abantu khathi esezimbabwe vele abala mali njengebhondi lona imali eyabe ingasebenzi isikhathi esiningi ngoba vele ungayithwala ivele ifela kuyithwele ezandleni sithi yawoda ngayo isasebenzi. Okay, khathesi likhweze intengo zenu kuyini elingasitshengisa khona kungumzekeliso wezinto elizikhwezileyo esitolo senu lesi? Ithukela $2.50 khathesi $3. Lesepi $1.50 khathesi $2 ibhanga. Wena ama-rates ekhansilini ebelikhuluma ngawo alibulali okunganani intengo bani eliyibhadalayo ngomnyaka? 300 yusa esiyibhadalayo ngomnyaka. So hayi imali esisikhama kakhulu ngoba akula business. Kuyini elikufisayo? Sifisela ukuthi ngabona basivela kuphela ukuthi basehlisele khonokho ngoba ngabe bekhweza ngemali yona lesingalayo eZimbabwe bekhweza imali emazweni babe sithi siyayithatha. That there was shopkeeper Sipati Siwe Mabena speaking to Studio 7's Noktula Dlamini in rural Nkai. Now, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see,
we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, so go to @VOA Zimbabwe. And tonight on LiveTalk Women's Roundtable, we're talking about the Zimbabwean economy and the depreciation of the dollar, which has been hard hit by inflation. To discuss this issue, we are joined by Ms. Chenai Mutambasere, a development economist based in the United Kingdom. And we also have a workers' rights activist, Rumbi Choto, and also Ms. Evanice Munando of the Female Students Network in Zimbabwe. Welcome to the program, ladies. Good evening. Thank you. How are you? Good evening. Hello. Thank you very much. I will start off with our Skype guest, Ms. Chenai Mutambasere. You heard what most of the women, especially the young vendors, and also just women doing their ordinary work, were saying about the kind of issues that they're facing in the country at the moment. As an economist, what does this mean for the day-to-day life of a Zimbabwe? I mean, life for Zimbabweans at the minute is extremely difficult. We are seeing that statistically, we are being told that nearly 49%, I think about a few months ago, are actually statistically in extreme poverty. So you can imagine with what is happening now that those statistics are actually worsening. I know as of the beginning of this week, we were told that there is the price of a consumer basic basket of basic goods was around $150 for a small family. And at that time, that was just over 1.5 million. So you can imagine this with this devaluation of the dollar, with continued inflation of prices, because what we are actually now seeing is that as much as the Zim dollar is devaluing, but also we are in hyperinflation. I understand as of Monday, our inflation was being recorded by the Hank index as over 1,000%. So we're in hyperinflation mode. So it doesn't really matter even anymore in terms of US dollars, in terms of the Zim dollar. Things are just extremely expensive in Zimbabwe for the ordinary person. Thank you very much there. Please stay on the line. I'll now go to our guest in Zimbabwe. Ndotanga nemi muzvare Rumbi Choto vanorwira kodzero dzevashandi. Mungatitsanangurira kuti zvakamira sei kumusha pari zvino. Tiri kuona zviri kutaurwa ana Sisi Chenai vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu panyaya yehyperinflation nezvimwe. Imi muri kuona zvakamira sei? Ndinotenda dambudziko guru ratiri kusangana naro sevashandi also semadzimai emuzimbabwe nderekuti tiri kupiwa mari yedu mukoo wedu muzimbabwe dollar. Mukadatarisa maprizes ezvikoro, mahospital, transport, mabasic commodities zvese zvakungochargwa in foreign currency inogona inge iri US dollar kana marand. Rate rekuchinja everyday as madzimai nevashandi, we are now in poverty. The situation is bad. Deindustrialization yakaitika iya ikasiya vanhu vazhinji vasina mabasa. Zvikuru sei madzimai akasara asiri mumabasa. Vakapedzisira vakushanda ma-informal jobs kuti vawane kurarama iri pamwe chete nemhuri dzavo. Inoziva kuti seadzimai tradition yedu neculture yedu inotitora sesi tinochengeta mhuri. Saka
tiri madzimai kuti tiise patebhuru kuvana vedu zvakatiomera nekuti mari yatiri kutambira kushoma zvekare mari yacho haisi kutenga nekuti zvese zvatiri kuda kubhadhara sekubhadhara mhuri yesola zvekare because madzimai isusu tinopatwa semasecond class munoona kumabasa kwatinoshanda hatiwanike zvakanyanya mutop leadership tinonzi tinotera mumashure mevarume zvichireva zvekuti nemari dzacho dzinotambirwa mumadzimai dzishomawo kudarika dzinotambirwa nevarume dambudziko rimwe ravaninokomosha nderekuti mari kana mumba musina rugare domestic violence inobveya wezveya gender based violence inobveya wezveya zvichireva kuti munhu akaabuswa akaitwa akaexperienza domestic violence unenge unotokuvadzwa kuti anotopa atore mari chaizvo chaizvo saka mararamiro atiri kuita kubudikidza nemari dzatiri kuhora zvakatiomera isu semadzimai nevashandi vemunyika. Aiwa, tinotenda. Coming to you now, Evanice Munando, you are with the Female Students Network Zimbabwe. What are you seeing on the ground? Because I was speaking to a lot of parents, prior to coming here, and they were saying some of the children are actually dropping out of school because they cannot top up, the school fees that's needed now. Please give us your view. Yeah, thank you very much. The situation that is on the ground currently, if we are talking now about young women, female students, and education, it's very sad because we not get time for a breather. I'm just reflecting from the COVID-19 pandemic, where students were deprived their rights in terms of accessing adequate education. Now this poverty thing, the high skyrocketing of prices is also affecting school fees. The tuition fees has dismally gone up. And in terms, if not mention, in terms of the services that the students are getting, I'm talking about even the quality of teachers that they are having. They are also affected by the day-to-day expenses. We are talking about even transportation, moving from point A to point B. It seems like the fuel is risen, but in terms of how you can balance between a day-to-day activity versus the employment, it's something that is very sad. And really sure the students are dropping out. And as an organization, we've received quite a number of cases where students are saying they are seeking help for us to pay them fees. And it's unfortunate because even as an organization, we are also affected by the what's going on in the country. So school fees is risen. And you know what? We cannot even blame the schools. We cannot blame the universities. Why? Because in terms of administration, they also require the same things that we require at the household. So it's a double-barreled situation where we can't point a finger to say why fees is risen. Because honestly, I'm just thinking for those students who are, are at a boarding university or a school. They need the upkeep, they need the welfare. But now, because the university is not living in isolation, it's a chain of problems that is happening. But now, there's little attention there that is being paid to that problem. That is continuing to recur. Out of control. Thank you so much there. I have a caller. I understand I have a caller. Hello, caller. Hello. Makadi yenyu? Tinofara muri sei? Aiwa, tiri wadi tiri kutaura una napo? Tichakunda miko. Mukoma tinoona kuti imi mataura imi kuti makaenda kuuniversity asi pari zvino muri kuita basa rekutengesa. Nyatsotsanangurai kuti zviri kufamba sei, muri kuona sei nyaya iri kuitika iyi panyaya yemaprice nezvimwe? Maprice ezvinhu akunyanya kutikirira pasi mazuva ano. Tikatarisa hazvina kutangira panhasi. Tikatarisa ishu yekukwira kwemari yedu yemuzimbabwe
kwakawedzera nepakatanga covid-19 zvinhu zvakambooma nekuti activity yedu yevending yanga yakanzi mavhenda tisati tikabuda. Tadaro takakwanisa kuti tichese tiwane maloan sharks anokwanisa kuti pamari. Tamupa mari, vatipa mari kudaro kuti tichivabhadhara manje nemamiriro akaita zvinhu zviri kutirema. Saka pamukoma mikoma taura imi kuti makaenda kuyunivhesiti makaverenga zvipi uye zvichii chakazoita kuti mufunge kuti regai ndipinde hangu mumigwagwa ndiite zvokutengesa? Chikoro ndakaita local academy. Ndakapedza gore rapera. Ndadaro mabasa awo hatisati tawana ndikati hazvingaiti here kuti ndifanire kuti kutengesa. Ndichiwana kuti rarama ndo zvakaita kuti ndipinde mukutengesa. Saka mungati imi pazuva muri kukwanisa kuwana mari yakadii uyezve munorarama here? Pazuva tinokwanisawo kuwana mari iri nani inokwanisawo kuita $30. Kurarama kwanguwawo kungoshunyaidza kuti ndirarame, asi kuti ndione pundutso yebhizinesi nemamiriro akaita mari ndinganyetsa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Aiwa, tinokutendai mukoma tichakunda miko vanova ivo vanotengesa mumigwagwa asi vari graduate. Muve nezuva rakanaka. Thank you. Let's now go back to our Skype guest to just, tell us what the way forward is. You are, the development economist. If Zimbabwe were to come to you and say, okay, how do we improve this? What would you say? Well, what the government, and I speak to the central bank and I speak to the treasury through the Ministry of Finance, what they really need to stop doing is a continuation of these policy releases, these policy pronouncements that really are doing very little. In fact, they are doing the opposite of what they say they intend to do, which is to rescue the economy. So we need to start becoming a bit more predictable and a bit more transparent from a policy perspective. What should be in those policy statements? We need to dollarize. As soon as yesterday, we were saying this in 2016 when the bond notes were introduced and printed, that the government really what they were doing, they were setting us up for what we are seeing today. And we've been saying this to them time and time again. Let us dollarize, because when we dollarize, we know what money is in the economy. We can back that up, perhaps using our gold reserves. And, we have a place to start. And whether you're a business person, whether you're an employee, you know that you're earning your money in US dollars, you can plan. You know if you are going to buy. The Minister of Finance recently said, look, you can now import basic goods and there's no tax on them. Effectively, that's admitting that we need. So how are we going to import? It's very nice being told that you don't have tax. But if you recognize the need for us to be importing basic goods, then clearly you recognize the need for us to be having foreign currency. So Thank you. Thank you so much there, Ms. Chenai Mutambasere, who's a development economist, but unfortunately time is not allowing us to to further speak to her. I wanted to just give a short, brief time to those in Zimbabwe. Ms. Munando, your last word, 10 seconds, and then over to you, Ms. Choto. Go ahead. Yeah, I think what we need to do, I agree with the previous speaker, let's dollarize, because it's not making in terms of the prevailing rate, the black market rate. We are in a full of confusion because we don't know what is really going on in the country. Thank you. And Ms. Choto, please round off. Thank you. Trade union vanofanira kubasana votaura nevoirimwechete voita macampaign ema-advocacy kuti vashandi vawane mabetter living wages. Zvekare TNF ine platform yekuti tikaishandisa zvakanaka isiseleba. Oh, thank you so much there, Ms. Choto. Unfortunately, time is not on our side. It goes so fast, and that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests, and of course, you, our viewers and listeners at home. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good night, Zimbabwe.